We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Да, пропустили мы много. Всем привет, с вами канал TG, и мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Погнали. Nigelus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Вау. Это офигенно. Блин, все-таки этот мир Professor Weasley! Гарри Поттера. One more to be sorted. О! Welcome. You're just in time. Have a seat. Профессор Уизли. Родственница того самого нашего старого знакомого. Рона Уизли. Приятно. Ah, yes. A bit older than the others, Смотри, aren't ты you? постарше остальных, не так ли? Лет на 10, Come да. here with preferences Есть свои and предпочтения, preconceptions, предубеждения, certain некоторые ожидания. expectations. О, скорее бы начать учиться, исследовать замок. Исследовать I'm looking замок. forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. Характер A ублюдка. certain sense of... what is it? Блин. Вот если я хочу попасть в определенную... Давайте амбиции. Я... Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. Я все-таки You хочу recently попасть в learned that you определенную possess a rare команду, скажем ability. так. I detect a growing Определенную sense группу. of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Вот сюда я и хотел. Угадал, скажем так. Конечно, меня чуть другое интересует, но я хотел именно к ним. Что может быть брутальнее Слизерина? Название, конечно, не самое брутальное. Но все же, подтвердить. Хогвартс уже было бы слишком заезжено. Все остальное слишком You belong in непонятно. Slytherin. Вот это хорошо. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ой, как они отмазались. Enough
it's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Зашибись. А у меня ничего не могли придумать. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Слишком много внимания Quite uncommon нам. for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. А если кто-то мимо пройдет и просто скажет стремление, он может пройти туда. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Благодарю вас, мэм. Блин, честно говоря, конечно, зеленый не мой любимый цвет. Но ради Слизерина я готов потерпеть. Кстати, прикольно было в гостиной... Ой, в гостиной... Как же у них называется? Вообще сейчас вылетело с головы. Играю просто поздно. Гриффиндора. Мы, пожалуй, все знаем, сколько раз там были. А вот здесь мы были нечасто. А ты не мог взять? Почему она у тебя должна была появиться именно сама по себе в руке? Ах, да, мы же волшебники. Что у них разве такие огромные... Ох, мы даже можем везде пройтись. Так, давайте быстренько все пропылесосим. Так, понятно. Это замок уровня Мстителей. А яблочки я у всех попробую. Интересно, они придают жизни или нет? Зря, мне кажется, я потратил все лечилки, аптечки. По-любому они мне еще пригодятся. Яблоко. Тут ничего мы открыть не можем. Оно вообще идет по кругу или... Короче, видимо, сундук есть только в одной комнате. Сейчас уже дойдем. Я, кстати, забыл посмотреть, а какая наша комната. Здесь хоть номера-то есть? Да, есть. Это, по-моему, да, наша комната? Сделали ли мы круг или нет? Да. Что у нас здесь есть? Ладно, по-любому мы сюда еще вернемся 500 раз. Так что еще успеем все пропылесосить. Достал жрать. Почему тут? Ну как бы зашибись, что-то есть, чтобы... Я думал, он сейчас откроет и достанет оттуда бутылку виски. Как в сериалах, фильмах. Кстати. Так. Мистер. Can I help you? Ah,
you're the new 5th year. I'm Sebastian Пятикурсник. Saller. Прочитал начинает пятиклассник. Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было ужасно. Это было захватывающе. Будем играть прям настоящего слизеринца. И скажем, это ужасно. Или это было захватывающе. Ну, давайте захватывающе. Dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Один хрен сказал, что это было ужасно. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что ты читал, What book were ублюдок? you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Ты о чем? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Ах ты рыжий ублюдок, а ты умеешь заинтриговать. Мне почему тут не сделали анимацию? Анимацию. Чтобы он подошел. Сам круто, но... Ничего нету здесь. Ладно. Это тоже круто, да. А, он палочки делает. Ну яблоко-то ни хрена не палочки берет. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Ты слизеринец. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Честно говоря, она мне не больно понравилась, так что мы справились сами. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Он бы сжег твою метлу и твою Not the way I задницу. fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Давай, киска, потренируйся со своей метлой. Хотя нет, давайте про Do you полеты have a lot все-таки of time to поспрашиваем. fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Похоже, ты Are you увлекаешься a chess шахматами. fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Какая выскочка. Давай, до Goodbye, свидания. Nice meeting you. Слизеринец, я тебе делать не буду. Прости, крошка. О, вот это. О, как моя кошка. Привет, дрыщ. I think I heard one. Конечно, это мы сзади подошли. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Я люблю привлечь If I'm going to внимание. make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Прочновато у них здесь, конечно. Ты знал, что попадешь в Слизерин? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, Ох one of the ты. 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status.
A pure-blood maniac. Прикольно. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Типа единственный такой хороший. Молодец. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Прикольно. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Получается, в разных факультетах разные персонажи, правильно? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ладно, идем. Revelio. Точно тут больше ничего нет. Но это реально круто. Это прямо шик. Погнали наверх. Блин, я в детстве прям мечтал, конечно, побывать в Хогвартсе. Я даже помню вот эту игру старую. Блин, вот были времена, я ее не играл. Бегал по Хогвартсу. Графика, конечно, была блевотная даже для того времени. Но это было так офигенно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long Хогвартс. time. Can't believe I'm here. Well, Конечно, you я are мечтал. here. Make the Только most что of об it. этом говорил. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Прикольно. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Блин, я думал, сейчас ее обнимет, поцелует, как мать родную. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Еще скорее, что она Walk with me разговаривает. and we shall put it to the test. This way. Ага. Открывается. Хера лысого. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert. Revelio. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Понял, принял. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Так, попробуйте нажать Ревелио. Еще раз. Lumos. Это Люмос. Я не понял. Соберите страницу руководства. Revelio. Я перепутал, простите, Ревелио. Благодарю вас. Страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Окей. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщался, это лохнесское чудовище. Вау! Прикольно. Спасибо. Руководство — это единственный способ заработать... Окей. Член опыта, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Я правильно понимаю, что это окно прокачки? Продолжить.
Нифига не понятно, я надеюсь, что разберусь по ходу. Блин, что это за херня с глазом? Сейчас что уставился? Ублюдок, мать твою. Козел, я тебя открыть хочу теперь. Я не могу играть в игры, где я не могу что-то открыть. И поэтому не стал проходить God of War. Потому что там постоянно туда-сюда тебе нужно ходить. Ты не можешь открыть, пока не получишь способность. И ты на пол игры про это забываешь. Потом тебе нужно опять возвращаться. Я так запарился туда-сюда бегать, что нафиг. Он топнул ногой. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Найти Центр Холл. В левой части карты живут студенты, профессора. Ага. Так, что мне нужно? Сюда. Профессор заблокировал для вас точку летучим пламенем в центре зала. Обозначила. Вот это. Вау, тут еще и быстрое перемещение есть. Прикольно. В старых играх такого не было. Я, кстати, помню, еще начинал проходить последнюю часть по Гарри Поттеру и так обломался, что там не было открытого мира. И это была чисто пострелушка. Такая еще коридорная и линейная. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Прекрасно. Вау. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Они все, да, живые? Все же, наверное, видели, да, вот этот мем, где модеры сделали, что вот эти движущиеся картинки переделали на этого Рикардо Милоса танцующего. Это было, конечно, угарно, но я бы постоянно так играть не смог. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Что такое Hogsmeade? Что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Ну, все понял. Я просто плохо помню какие-то вещи из фильмов по Гарри Поттеру. Поэтому, ну, со всем остальным, пожалуй, я разберусь. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Спасибо. You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Нет, это не так. Almost precisely what Professor Fig said. Он же просил не говорить правильно. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Чувак, который просто умеет использовать все заклинания. Прекрасно. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself.
Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Блин, я уже хочу... Я люблю покупать всякие вещи и заниматься внешним видом в игре. Поэтому побыстрее бы уже дойти до магазина. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? А вы мастерски уклонишься от ответов? Да я... Конечно. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself. Я, честно, я еще пока не совсем решил. Where this path we've embarked upon will lead. It may Не require a совсем bit решил, more flexibility кого я буду with your time, отыгрывать. and she would approve Посмотрим, of. конечно, по ходу. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Погнали. Открываем. Этот значок символизирует основные задания. Выполняйте основные задания. Так, есть места, где нужны определенные задания, определенные заклинания. Это мы здесь. Блин, карта не самая удобная. Почему она в 3D? Вращать. И какого хрена она не вращается? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так. Используйте. Давай. Разблокировал новый элемент. О, прикольно. Ага, ага. Что это? Что это? Что это? Это секретная комната? Это, походу, не так, да, работает. А что это такое? Как мне ее... Я хочу... Ладно, рано. Понял. Понял, это рано. Lumos. А почему он не мог ее открыть сейчас? А тут никак не пройти? По-любому нет, да? Она не пуста. Оу, что там лежит? Да боже. Вот я же принципиально хочу ее открыть. А ладно, потом. Хорошо. Рано. Наверх. Погнали. Я до сих пор не знаю, как буду отыгрывать. Вот просто Гарри Поттера мне играть как-то не больно-то хочется. Доброго, милого. Ну и прямо ублюдка конченого, честно говоря, тоже.
Посмотрим, что у нас получится. Но, блин, как это офигенно. Офигенно. Обожаю. Что это такое? Сейчас мы... Здравствуйте. Гиф анимации. Прекрасно. А что здесь происходит? А, это же привидение. Это же безголовый чувак. Точно из фильма или нет? У него как будто бы шрам на... Это не он, да? Просто такое чувство, будто у него горло порезано. Опять телепортируется в руку. Вот, чувак сидит, чай пьет. Прикольно, прикольно. Ладно, не будем отходить от основной темы нашей, от основной миссии. Погнали. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Да-да, знание. 500 раз. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Вы хотите сказать, A levitation charm? Levioso. что Левиоса не изучает на 5-м курсе? Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ну окей, погнали. Я очень сомневаюсь, что Левиосы они проходят на 5-м курсе. Они, по-моему, вообще на 1-м курсе проходили. Хотя это же за 100 лет до. Может, они и на 5-м курсе проходили, но у меня есть большие сомнения. Now, let's try something a little larger. Ну, на 5-м, так на 5-м, ладно, погнали. А остолбенение он знает, да? Угу, конечно. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, well done. О, прикольно. Levioso. Yeah. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Сейчас я тебя выберу как следует. Ну давай. Basic cast and Protego. You may begin. Это про правнук Слизерина, да? Я правильно понял? You're good. How perceptive. What are you doing up there? А у меня будет работать? Понятно. Нет, чувак, я тебя сделаю. Ну, только не перегревайся. Да, все, я разобрался.
Not bad for a beginner. You give as good as you get. Достаточно было просто выкинуть оттуда, что ли? Улыбка, конечно, дебильная. Ну ладно. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hagrid. Glad to Что, have the можно было opportunity отказаться? to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is Все свободны. dismissed. Окей. Нет, это было неплохо. Что ж, это было неплохо. Давайте продолжим. Уже в следующей серии. С вами был канал TGU. До скорого.